Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Его свидетельство Бхакти с вами Махарадж-ки! Shimam Ki. Okay. So when we chant, Syam, что? 13. 11. Один. Syam 13, 47. 13, oops. 13. There we go. Okay. Ahastani, Sahastana, Apadani, Chatush, Padam, Falguni, Tatra, Mahatam, Jivo, Jivasya, Jivanam, Ahastani Sahastana, Apadani Chatushpadam, Falguni Tatra Mahatam, Jivo Jivasya Jivanam, Ahastani Sahastana, Apadani Chatushpadam, Falguni Tatra Mahatam, Jivo Jivasya Jivanam, Ahastani Sahastana, Apadani Chatushpadam, Falguni Tatra Mahatam, Jivo Jivasya Jivanam. Hastani Sahastana, Apadani Chatushpadam, Falguni Tatra Mahatam, Jivo Jivasya Jivanam. Hastani Sahastanam, Apadani Chatushpadam, Falguni Tatra Mahatam, Jivo Jivasya Jivanam,
Jivanam. Hastani sahastanam. Ahastani sahastanam. Padani chatushpadam. Apadani chatushpadam. Falguni tatra mahatam. Falguni tatra mahatam. Jiva jivasya jivanam. Jiva jivasya jivanam. Mataji's. Ahastani sahastanam. Ahastani sahastanam. Padani chatushpadam. Apadani chatushpadam. Falguni tatra mahatam. Falguni tatra mahatam. Jivo jivasya jivanam. Jivo jivasya jivanam. Ahastani sahastanam. Ahastani sahastanam. Padani chatushpadam. Apadani chatushpadam. Falguni tatra mahatam. Falguni tatra mahatam. Jivo jivasya jivanam. Агастани, Ahastani. те, кто лишен рук. Те, кто лишен рук. Сагастанам, Сахастанам. те, кто имеет руки. Те, кто имеет руки. Ападани, Ападани. те, кто лишен ног. Те, кто лишен ног. Чатупадам, Чатушпадам. те, у кого 4 ноги. Те, у кого 4 ноги. Алгуни, Алгуни. те, кто слаб. Те, кто слаб. Татра, Татра. там, Там. Магатам, Магатам. сильных. Сильных. Джива, Джива. живые существа. Живые существа. Дживася, Дживася. живых существ. Живых существ. Дживанам, Дживанам. пища. Пища. Translation. Those who are devoid of hands are prey for those who have hands. Those devoid of legs are prey for the four-legged. The weak are the subsistence of the strong. And the general rule holds that one living being is food for another. Лишенные рук – добыча имеющих руки. Лишенные ног – добыча четвероногих. Слабые служат пищей для сильного. Общий закон гласит, одно живое существо является пищей для другого. Комментарий Шрилы Прабхупады. Закон выживания в борьбе за существование установлен верховной волей, и никто, как бы он ни старался, не может обойти его. Живыми существами, пришедшими против воли верховного существа в материальный мир, управляет высшая власть, называемая Майя-Шакти, уполномоченный представитель Господа. И эта Дайви Майя призвана причинять обусловленным душам тройственные страдания, одно из которых описывается в этом стихе: «Слабые служат пищей для сильных». Никто не силен настолько, чтобы отбиться от нападения более сильного. По воле Господа существует разделение на слабых, сильных и самых сильных существ. Нет смысла оплакивать более слабых животных, в том числе и человека, которых поедает тигр, поскольку таков закон Верховного Господа. Но несмотря на существование этого закона, гласящего, что человек должен жить за счет других живых существ, есть также закон здравого смысла, согласно которому человек должен повиноваться законам Писания. Другим животным этого не дано. Назначение человека – самоосознание, поэтому он не должен есть ничего, что не предложено сначала Господу. Господь принимает от своего преданного всевозможные блюда, приготовленные из овощей, фруктов, зелени и зерна. Господу можно предлагать фрукты, листья и молоко в различных сочетаниях, а после того, как Господь примет пищу, преданный может отведать просад, благодаря которому со временем облегчаются все его страдания в борьбе за существование. Бхагавад-гита 9.26 подтверждает это. Даже те, кто привык поедать животных, могут предлагать эту пищу, но не самому Господу, а кому-либо из его представителей, следуя определенным религиозным ритуалам. Указания Писаний призваны не поощрять тех, кто поедает животных, а ограничивать их регулирующими принципами. Живое существо – пища для более сильных живых существ. Никогда не следует чересчур беспокоиться о пропитании, ведь живые существа есть повсюду, и нигде ни одно живое существо не испытывает недостатка в пище. Нарада советует Махараджи Юдхиштире не тревожиться о том, что его дядя будет страдать от недостатка пищи, ведь они смогут жить, питаясь овощами, которые растут в джунглях, как просад Господа,
и таким образом встать на путь, ведущий к спасению. Эксплуатация слабого живого существа более сильным – естественный закон существования. Попытки поглотить слабых постоянно наблюдаются в различных царствах живых существ. В материальных условиях эту тенденцию невозможно сдержать никакими искусственными средствами. Это можно сделать только если возродить в человеке духовное сознание посредством соблюдения духовных предписаний. Однако духовные регулирующие принципы не позволяют человеку истреблять более слабых животных и в то же время учить других мирному существованию. Если человек не допускает мирного существования с животными, как он может надеяться на то, что принцип мирного сосуществования воцарится в человеческом обществе? Поэтому слепые лицемеры должны постичь Верховное Существо, а затем воплотить в жизнь идею Царства Бога. Восстановить Царство Бога или Рама-Раджью невозможно, пока в умах людей всего мира не пробудится сознание Бога. Ahastani sahastanam, apadani chatushpadam, falguni tatra mahatam, jivo jivasya jivanam. Лишенные рук – добыча для имеющих руки, лишенные ног – добыча четвероногих. Слабые служат пищей для сильных. Общий закон гласит, одно живое существо является пищей для другого. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pasya Deshatayane Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Srila Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhya vacha patitani pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So this is actually Narada Muni speaking to Maharaj Yudhisthira, who was lamenting after Dhritarashtra left home. Здесь мы читаем о том, как Нарада Муни обратился к Махараджи Юдхиштире, который сокрушался по поводу того, что Дритараштра покинул дом. Yeah, Dhritarashtra had been instructed very strongly by Vidura. Видура дал Дритараштре очень прямолинейные наставления. So this particular verse, is very, very famous verse in Srimad Bhagavatam. Это очень известный стих из Шримад Бхагаватам. And Srila Prabhupada would quote particularly the last line from time to time, fairly regularly. Время от времени, достаточно регулярно, Шрила Прабхупада цитировал последнюю строчку этого стиха. Well, this is one of the basic laws of material existence. Это один из основополагающих законов материального существования. That it is really unavoidable that one living entity in the material world is food for another. Который гласит, что одно живое существо в материальном мире неизбежно является пищей для другого. Whereas in the spiritual world, there's no such thing. В то время как в духовном мире такого не происходит. Not that Krishna and the devotees do not eat in the spiritual world. И дело не в том, что Кришна и преданные не едят в духовном мире. But in the spiritual world, of course, everything is alive. Но в духовном мире, как мы знаем, все наделено жизнью. But and the rice and the vegetables, they're also alive. И рис, и овощи, все они живые. But they're not just alive as they are in this material world. Но они живут не той жизнью, которой живут подобные им вещи в материальном мире. They're fully conscious. Они полностью осознают себя. Oh, and they can speak. Они могут говорить. Shri Shindatai Gaura Sundar Ki. And as an example, we find that Hanuman
the famous monkey associate of Lord Ram, he can speak. Например, мы знаем, что Хануман, известный спутник Господа Рамачандры, мог говорить. He's a monkey, but he can speak. Он обезьяна, но он мог говорить. And not only can he can speak perfect Sanskrit. И он не просто мог говорить, он говорил на совершенном санскрите. We cannot speak much Sanskrit at all. Мы практически вообще не можем говорить на санскрите. But he's a monkey, he can speak perfect Sanskrit. Но несмотря на то, что он был обезьяной, он говорил на совершенном санскрите. So that not only the monkeys, but the plants also. И не только обезьяны, но и растения могли говорить. And the rice. И рис. So the description is, well, that when Mother Yashoda is cooking for Krishna, Говорится, что когда мама Ишода готовила для Кришны, that the rice, the grains of rice, each individual grain, of course, is an individual person. то каждая рисинка, которую она готовила, являлась индивидуальной личностью. And all the rice, every grain, wants to be cooked so he can be eaten by Krishna. И поэтому каждое зернышко риса хотело, чтобы его приготовили и чтобы потом его съел Кришна. And they so much want that, they fight with each other. Они настолько этого хотели, что устраивали потасовку друг с другом. Who will be first in the pot? Кто первый окажется в кастрюле? So they fight to get in, and they get in, and they're very happy. Они дрались друг с другом, и в конце концов кому-то удавалось достичь этой цели, и он был очень счастлив. And then Krishna eats them. Потом Кришна съедал их, Then they manifest again. и они снова проявлялись, And then they fight again. и опять сражались. Yes. They're fully conscious living beings, just like us. Это полностью осознающие живые существа, подобно нам. Actually, they're much more advanced in consciousness than us. В действительности их сознание много более возвышено, нежели наше. And the description is also that the flowers in the forest, they're also fully conscious like that. Также говорится, что цветы в лесах духовного мира тоже обладают полным сознанием. And they're always looking, where's Krishna? Is Krishna coming? Они всегда смотрят, не идет ли Кришна. And when they see, here comes Krishna, И когда они видят, о, Кришна приближается, they go running over to where Krishna is walking. они начинают бежать туда, где проходит Кришна. And they throw themselves under Krishna's lotus feet. И бросаются под лотосные стопы Кришны. And Krishna steps on the flower. И Кришна наступает на эти цветы. And, he's so happy. И он так счастлив. Then Krishna walks on, the flowers get up again. Когда он проходит, цветы снова поднимаются, And they come running around to dive under Krishna's feet again. забегают снова вперед и снова прыгают под лотосные стопы Кришны. See how nice the spiritual world is. Просто посмотрите, насколько прекрасен духовный мир. It's so much nicer than the material world. Он настолько лучше, чем материальный. Luchi-chin, Novosibirsk. So, the material world, well, things, it's really quite nasty actually. Материальный мир в действительности отвратительное место. Jivo, jivasya, jivanam. Every living entity is food for another living entity. Здесь каждое живое существо является пищей для другого живого существа. And even the big living entities are food for some other living entity. Даже большие живые существа являются пищей для других живых существ. What to speak of the small living entities?
Что ж говорить о маленьких живых существах? What to speak of the completely immobile living entities like the grass? Что ж говорить о абсолютно неподвижных живых существах, таких как трава? They cannot escape, Они не могут спастись, just eaten and eaten and и eaten. поэтому их едят, едят и едят. And Prabhupada, one time, in Bhaktivedanta Manna, he was asked by a devotee, Однажды в Бхактивиданта Маннаре преданные задали Шриле Прабхупаде вопрос. can the grass feel it when we walk on it? Чувствует ли трава, когда мы ходим по ней? And Prabhupada said yes. Прабхупада сказал да. And the devotee said, well, is it sinful activity then for us to walk on the grass because we're causing pain to the grass? Тогда преданные спросили, получается, что когда мы ходим по траве, это греховная деятельность, ведь мы причиняем ей боль? And Prabhupada said yes. Прабхупада сказал да. Prabhupada said, you should not even walk on the grass unless you are walking for Krishna. Прабхупада добавил, вы не должны ходить по траве, покуда вы не идете куда-то для Кришны. So now, for the species lower than human beings, there is no karma if they kill and eat some other living entity. Но живые существа в формах, которые ниже человеческой, не зарабатывают карму, если они убивают кого-то и съедают. In the purport here, Prabhupada mentions about a tiger eating some weaker animal. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о тигре, который поедает более слабых живых существ. Even eating a human being. Тигр, говорит он, может съесть даже человека. So there is no karma for the tiger. Но тигр не зарабатывает за это карму. And same principle for all the lower species and their eating whatever they eat. Это же относится ко всем другим формам жизни, которые поедают себе подобных. It is the arrangement of the Supreme Personality of Godhead. Таково устроение Верховной Личности Бога. And actually the material world is arranged in such a way that all living entities, all species, can continue living through eating all other species. И в действительности материальный мир устроен именно так, что все живые существа здесь могут жить, лишь поедая других живых существ. By the arrangement of the Lord, there is enough food, means enough of the other living entities for them to eat. Господь устроил все так, что в этом мире есть достаточно живых существ, чтобы ими можно было наесться всем. And therefore we find that all living entities, all different species, they are existing. Именно поэтому мы обнаруживаем такое существование такого многообразия живых существ, Including the elephants. включая слонов. Elephant is very big. Слоны очень большие. Must eat so many kilos every day. Им нужно съедать огромное количество килограмм пищи каждый день. But there's always enough for all the elephants. Но пищи достаточно для всех слонов. You never hear of a skinny elephant. Вы наверняка никогда не слышали о худом слоне. Because Krishna has arranged, there is enough food, means enough living entities, even for all the elephants to exist on. Потому что Кришна организовал все так, что есть достаточно еды, то есть достаточно других живых существ, благодаря которым все слоны в мире могут быть сытыми. Of course, what is happening now is that the natural habitats of
of all the wild, so-called wild animals, all their natural habitats are being destroyed. Конечно, сейчас мы видим, что места существования множества различных живых существ на этой планете уничтожаются. And as a result, in so many cases, these animals, they're reducing in numbers. В результате этого животные в этих местах уменьшаются в количестве. And some of them are going extinct. А некоторые совсем исчезают. And this is all because of the human beings. И все это происходит из-за людей. Yes, the animals are generally living according to the natural arrangements of the Supreme Personality of Godhead. Животные, как правило, живут согласно устройству Верховного Господа. But the human beings, they have a better idea. Но у людей есть идеи получше. We will improve things. Мы все здесь исправим. Means we will make more and more arrangements to increase our sense gratification. То есть мы сделаем так, чтобы у нас появилось как можно больше возможностей для чувственного удовлетворения. And what happens to the other species? Doesn't really matter. И нас вообще не волнует, что случится в результате этого с другими живыми существами. Yes. So that otherwise, according to the natural standards, then all species can flourish. Но согласно высшему стандарту все устроено так, что все живые существа могут процветать, все формы жизни могут процветать. And the animals, there's enough food for them. Для всех животных достаточно пищи. Yes, this is the arrangement of the Lord. Так организовал Господь. Therefore, you never see an elephant queuing up at the factory to get a job. Поэтому вы никогда не видите, как какой-нибудь слон ковыляет на фабрику для того, чтобы получить работу. To earn money to buy food at the supermarket. Чтобы заработать денег и купить пищу в супермаркете. Видите? Видели? Я не видел. And you never see an elephant coming to the church on Sunday. Также вы никогда не увидите слона, который в воскресенье идет в церковь, To pray. чтобы помолиться Give us this day our daily bread. о хлебе насущном на каждый день. Видели? Я не видел. Никогда. Yeah. But you never see a skinny elephant. Но в то же время вы никогда не увидите исхудавшего слона. This is because Krishna has arranged everything for them. Потому что Кришна дал им все необходимое. But now, because of the onslaught, incredible onslaught of human society, Но сейчас из-за того, что человеческое общество устраивает резню в этом мире, they're all being killed. многие животные убиты. And every day, some number of species is becoming extinct. И каждый день несколько форм жизни просто исчезают. Occasionally, well, every year, every now and then, I visit Mauritius. Каждый год я посещаю Маврикий. In Mauritius, they used to have a bird called the dodo. На Маврикии жила птица, которую звали Додо. Слышали? Big bird. Большая птица. And he was kind of like
not very intelligent. И она недостаточно умная, So they called him Dodo. поэтому ее и звали Додо. But the dodo was very friendly. Эта птица Додо была очень дружелюбной. The human beings would come and the dodos would just walk up to them and be nice. Люди могли просто проходить мимо, и эти Додо просто подходили к людям и вели себя очень приветливо. And what would the humans do? И что же делали люди? Oh, take a guess, of course. Угадайте, ну конечно, They must kill them. они должны были их убивать. Oh yes, this is human civilization. Такова человеческая цивилизация. And now there are no more dodos. И вот сейчас Додо уже больше нет. For a long time they all got killed. Довольно продолжительное время назад их всех истребили. Yeah. So we see human society in the name of increasing sense gratification is just exploiting the world and extracting more and more. Поэтому мы видим, что во имя увеличения своего чувственного удовлетворения люди эксплуатируют этот мир и выжимают из него все соки. And the world is running out of so many things. И поэтому в мире заканчиваются многие ресурсы. Some of our devotees in Hungary, PhDs, they did research. Наши преданные доктора наук в Венгрии провели исследования. What is the capacity of this planet to produce all the different things that human society consumes? Насколько на нашей планете еще хватит ресурсов, которые поглощает человеческая цивилизация? That means, of course, food, water, Включает в себя еду, воду, oil, нефть, wood from the forest, древесину из лесов and just everything else that people use. и все остальное, что используют люди. And they did a calculation. Они провели подсчеты. If every person on this planet consumes as much as the average American, И они выяснили, что если каждый человек на этой планете будет потреблять столько, сколько потребляет средний американец, then, because the Americans consume so much, it's amazing. американцы потребляют очень много, это просто удивительно, Yeah, including food. включая еду. Anyway, so their calculation was that if every person on this planet consumes as much as the average American, Итак, они выяснили, что если каждый человек на этой планете будет потреблять столько же, сколько средний американец, we will need 6 planets. нам нужно 6 планет. Yeah. Because this planet, it can only produce so much. Потому что эта планета может производить определенное количество ресурсов. Already 1/3 of the human population, is living beneath the poverty line. Уже сейчас 1/3 всего человечества живет ниже уровня бедности. Anyway, we are not trying to incite, like negativity towards the Americans. Так или иначе, мы не хотим породить в вас какие-то негативные чувства по отношению к американцам. Although they deserve quite a bit of negativity. Хотя они, конечно, заслуживают немного такого отношения. But yeah.
Негодяи. But this is the situation. Такова ситуация. And there's a few negaday in Russia too. В России тоже есть немного негодяев. Есть, но меньше. У нас кшатри сейчас у власти. Путин, он кшатри. Hare Krishna. You know, what's the population of Russia? Каково население России? 143 миллиона с небольшим. 43. Да. Okay, в России 143 миллион негодяев. Кроме преданных. And some of the devotees get a little confused sometimes. Когда это сбивает некоторых преданных с толку. Actually, this whole world is just full of negative. В действительности этот мир заполнен негодяями. Anyway, so it is very dangerous and very difficult situation. Это очень опасная и очень сложная ситуация. And for the human beings, because they have the higher intelligence, more is expected of them. И поскольку живые существа в человеческой форме жизни наделены более сильным интеллектом, на них возлагаются больше надежды и от них ожидается большего. So the human beings incur karma. И именно поэтому живые существа зарабатывают карму. At least the adults. Живые существа в человеческой форме жизни зарабатывают карму, по крайней мере взрослые. The children, little children, they don't incur karma. Маленькие дети не зарабатывают карму. The mother, well, the parents, and particularly the mother, incurs the children's karma. Мать и родители зарабатывают ту карму, которую должен заработать ребенок. И папа тоже, mama also, yeah, because she's feeding the child. Потому что она кормит ребенка. So, but as the child grows up and slowly, step by step, becomes an independent person, Но по мере того, как ребенок растет и постепенно, шаг за шагом становится взрослой личностью, then shagam, the child gradually starts to take more, and finally all the karma when he becomes an independent person. то постепенно он начинает зарабатывать все больше и больше кармы до того момента, когда он будет полностью вбирать всю карму, став взрослой личностью. So, the example is given that sometimes you find in the city somewhere some piece of land, it has a sign on it, keep out, trespassers will be prosecuted. Иногда в городе можно увидеть на некоторых участках земли такие надписи «Не входить», проникновение будет караться законом. So, if we adults go onto that land, we might be arrested. Если мы, взрослые, войдем на эту землю, нас арестуют. But if a child, как зовут? Lera, if Lera goes on the land, they won't prosecute Lera. Но если Лера зайдет на эту землю, то ее не будут преследовать по закону. They'll just tell Lera, до свидания. Они просто скажут Лере «до свидания». If a bird lands on the land,
they won't even think about it. Если же птица сядет на эту землю, то они даже думать об этом не будут. And on that land already there is grass growing. На этой земле уже растет трава. Yeah. So the grass is trespassing. То есть трава, получается, нарушила закон. But no one thinks at all of prosecuting the grass. Но никому и в голову не приходит наказывать ее. So it reflects the principles of karma. Это отражает принцип кармы. Yeah. So it's mainly adults who receive karma. Поэтому в основном именно взрослые люди получают карму. And then even there are many adults who don't really understand that I'm responsible for what I'm doing. Множество взрослых людей не осознают той ответственности, которая ложится на них как результат их деятельности. So maybe, particularly very undeveloped societies, maybe they will get less karma. И особенно в таких неразвитых общинах людей, и такие люди тоже получают меньше кармы. Because they are less intelligent. Потому что они менее разумны. And many of them, they're living in many ways something like animals. И многие из них в определенном отношении живут подобно животным. So, in terms of this verse, how every living entity is food for another, for the lower species, there's no karma. Поэтому в свете утверждения данного стиха, что каждое живое существо является пищей другого живого существа, можно сказать, что низшие формы жизни, употребляя пищу других, не получают карму. But for the humans, basically for the humans, there's karma. Но люди в основном получают ее. So, therefore, in Bhagavad Gita, Krishna instructs that we must offer our food in sacrifice. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна дает наставление, что мы должны предлагать свою пищу как жертвоприношение. What does Krishna say in Bhagavad Gita 3:13? Что Кришна говорит в 13 стихе 3 главы Бхагавад-гиты? 3:13. Что он говорит? Что? Что? Пожалуйста, помогите. 3:13. А? Okay. Swami Luchi, best of all, the devotees. Лучший из преданных. You should know this verse. Вы должны знать этот стих. Yagya Shishtashana Santo Muchyante Sarva Kilbishai Bunjate Te Tvagam Papa Ye Pachant Yatma Karanat. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins. Преданные Господа избавляются от всех возможных грехов. Because they eat food which is offered first for sacrifice. Ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Те же, кто готовят пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину вкушают один лишь грех. Yeah. So this is the standard which must be applied in human society. Этот стандарт должен быть применим в человеческом обществе. To avoid the karma involved in killing our food, we have to offer the food. Дабы мы могли избежать получения кармы, которую мы зарабатываем, когда убиваем свою пищу и съедаем ее. So what does this mean? Что это значит? Does this mean we can offer our shashlik to Krishna? Значит ли это, что мы можем предлагать Кришне шашлык?
Давайте Кришна очень красиво. Нет, пожалуйста. What does Krishna say in Bhagavad Gita 9:26? Что Кришна говорит в 26 стихе 9 главы Бхагавад-гиты? You must know that. Это вы должны знать. Громко, пожалуйста. Спасибо. Поздравляю. Can you tell us the translation? If one offers me, Если человек предлагает мне цветок, плод, немного воды или лист, я приму, с любовью и преданностью я приму это. okay. So Krishna there explains what types of foods he will accept. Здесь Кришна объясняет, какую пищу он примет. Yes. So then, if we offer our vegetarian food to Krishna, there will be no karma. Если мы предлагаем вегетарианскую пищу Кришне, то мы не получаем карму. Actually, because it's offered to Krishna, we will get spiritual benefit from eating that spiritualized food. В действительности, поскольку она предложена Кришне, мы даже обретем благо, вкушая эту одухотворенную пищу. So, therefore, devotees should only eat prasadam. Поэтому преданные должны есть только прасад. Yeah. So then, some people raise the point that that's good for us, that's fine for us, we get no karma. Некоторые люди задают в связи с этим следующий вопрос. Ну да, для нас это хорошо, мы не получаем карму. But what about for the vegetables? Но как же насчет самих овощей? Because the vegetables are getting killed. Ведь мы убиваем эти овощи. We are offering them to Krishna and eating them, so we are karma free. Мы предлагаем их Кришне и потом едим, и в результате этого не получаем карму. But they all get killed. Но их же всех убивают. So it's okay for us, but it's bad for them. Это получается, что это хорошо для нас, но плохо для них. Poor kartoshka. Бедная картошка. We should start. You heard about Save the Whales. Вы же слышали о кампании «Спасите китов». You heard about Save the Rainforests. И о кампании «Давайте спасем тропические леса». Yeah. What about Save the Kartoshka? Как насчет кампании по спасению картошки? So the thing is, though, that when you offer food to Krishna, not only are you benefited, but the food is also benefited. Дело в том, что когда мы предлагаем пищу Кришне, благо от этого получаем не только мы, но и сама пища. Prabhupada explains at least they'll get a human birth. Прабхупада говорил, что по крайней мере эти овощи и фрукты получат человеческую форму жизни. Maybe they'll go back to Godhead. И может быть даже сразу вернуться назад домой, обратно к Богу. Prabhupada сказал. So it's also good for the vegetable. Поэтому овощи тоже получают от этого блага. It is just absolutely good. То есть это абсолютное благо. You know, on the material level, generally everything is relative. На материальном уровне, как правило, все относительно. Even vegetarianism is relative. Даже вегетарианство относительно. Means some good, some bad. То есть в какой-то степени оно благоприятно, в какой-то степени неблагоприятно. Vegetarianism is good for the animals. Вегетарианство очень полезно для животных. If everyone on the planet became a vegetarian today, the animals would celebrate. Если бы сегодня все на планете стали вегетарианцами, то у животных был бы огромный праздник. So it's good for the animals, and it's good for our health.
Поэтому это хорошо для животных, это хорошо для нашего здоровья. It is cheaper, so it is economically good. Это дешевле, поэтому это выгодно с экономической точки зрения. It is much better for the environment. Это намного лучше для окружающей среды. So it's very good in so many ways. То есть во многих отношениях это приносит благо. But it is very bad for the vegetables. Но для овощей это просто катастрофа. Катастрофа. Потому что если все будут vegetarians, then, it would mean more vegetables would be eaten. То это будет значить, что огромное количество овощей будет съедено. Yeah, it's very bad for the vegetables. Это очень плохо для овощей. So you cannot, on the material level, you cannot say that anything is simply good. Поэтому на материальном уровне мы не можем найти ничего, что было бы абсолютным благом для всех. Yes, and vegetarianism is not absolutely good. И вегетарианство тоже не является абсолютным благом. What? Vegetable rights. Как насчет прав овощей? So, the vegans, you have vegans here? Здесь есть веганы? Слышали о vegan? Да? Ешь, ест. Да. У нас приходят иногда. Oh, okay. Хорошо. They're they're certainly anti-meat eating, but they're anti the use of milk. Они, конечно, отказываются от мяса, но они также отказываются и от употребления молочных продуктов. Some of them are militant and violent. The vegan. Некоторые из этих веганов, они Aggressive. агрессивные и даже иногда прибегают к насилию. Oh yeah. Sometimes they blow up the slaughterhouse. Иногда они взрывают бойни. And sometimes they confront the devotees. Иногда они агрессивно относятся к преданным, пытаются поставить себя им. Do you drink milk? Ты пьешь молоко? And if you say, yes. Если вы скажете, ну да. Oh, they get very angry. Они приходят в страшный гнев. Wow. But they're not eating prasadam. Но они не едят прасад. They're getting bad karma. То есть зарабатывают очень плохую карму. Every kartoshka. За каждую картошку. Это правда. They're getting very bad karma. Они получают очень плохую карму. So, because to kill a human is worst. Убивать человека — это самое худшее. To kill an animal is not as bad, but it's bad. Убивать животное не так плохо, но тоже ничего хорошего. And to kill a vegetable is not as bad, but it's still bad. И убивать овощ — это тоже не так плохо, но тоже ничего хорошего. It is just a question of degree of bad. Здесь все дело в степени неблагоприятности. And therefore Krishna says in this verse 3:13, people who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Поэтому в 13 стихе 9 главы Кришна говорит, что те, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться, воистину вкушают один лишь грех. Can I tell you a little joke? Могу рассказать вам маленькую шутку? It's a marginal devotee joke. Такая шутка на границе
с преданностью. One devotee was swimming in the sea. Один преданный купался в море, Not the Novosibirsk moре, but the real sea. не в Новосибирском море, в настоящем. And a shark came. И тут появилась акула. Oh, and the shark was looking at him. Акула смотрела на него и думала, ага. And the devotee understood. Большая проблема. И преданный понял, что у него большие проблемы. Then devotee got an inspiration. И тут на преданного снизошло вдохновение. I will pray to Krishna that the shark becomes a devotee. Я буду молиться Кришне, чтобы эта акула стала преданной. So he prayed and prayed and И prayed. он молился и молился изо всех сил. Then the shark came over towards him, И тогда акула подплыла к нему поближе, lifted his head out of the water, высунула голову из воды, and shark said, и акула сказала: Sarira Avijaya. It's really true. Oh, no, sugar. It's a devotee joke. Это шутка, которую преданные. But seriously, if you cook the food with devotion, Но серьезно говоря, если вы готовите пищу с преданностью, and if it is offered to Nitai Gaura Sundar with real devotion, если она с истинной преданностью предложена Нитай Гаура Сундари, and then you eat it in a devotional spirit, и потом вы вкушаете ее в духе преданности, that food, those vegetables, they may go to Goloka Vrindavan, эта пища, все эти овощи могут отправиться на Галоку Вриндавана. and they may get there before you. То есть они могут добраться до туда раньше, чем вы сами. And when you arrive in Goloka Vrindavan at the end of this life, we hope, И когда, как мы надеемся, в конце этой жизни вы вернетесь назад на Галоку Вриндавана, then someone may greet you at the gate of Goloka Vrindavan. то кое-кто может встретить вас у ворот Галоки Вриндавана. Добро пожаловать. Помните меня. Я был это картошка. Это правда. Это правда. It may sound, a little silly, but actually it's true. Конечно, это может звучать немного глупо, но в действительности это так. So therefore we should really make a point of only taking prasadam. Поэтому мы действительно должны позаботиться о том, чтобы вкушать только прасад. And try to distribute prasadam to the people. И стараться распространять прасад людям. Because if they take prasadam one time, it may change their lives completely. Потому что даже если они один раз вкусят прасад, это может полностью изменить их жизнь. In America, don't mind, please don't be offended for me saying this. Знаете, в Америке, пожалуйста, не оскорбляйтесь тем, что я это скажу. In America, there's so many fat people. В Америке так много жирных людей. It's amazing, actually. Это удивительно в действительности. Yeah. It's like, 75% of the population, you can see, they're just way overweight. 75% населения страдают от избыточного веса. So, yes, there is a special hellish planet for people who are gluttons. Есть особая адская планета для людей, которые обжоры, Just eat too much. которые слишком много едят. Just eat as a pastime. И
Но вкушение пищи для них это просто как такое постоянное времяпрепровождение. Yeah, eating lila. So there's a special planet where they are born, and they, in an animal form, Есть особая адская планета, где они рождаются в форме животного, and they have big body и у них огромное тело and tiny little mouth. и очень-очень маленький рот. And they have to eat 24 hours a day, otherwise they die of starvation. И они должны поэтому есть 24 часа в сутки, иначе просто умрут от голода. Anyway, one time, one devotee was with Prabhupada, Однажды один преданный сопровождал Прабхупаду, and he was like fitness expert, и он был тренером по фитнесу. sportsman. And he said to Prabhupada that, you know, devotees eat too much. И он сказал Прабхупаде: знаете, преданные слишком много едят. We should put everyone on special diet, Надо всех посадить на особую диету, fitness diet. на диету фитнеса. Upражnenia. And Prabhupada was saying, well, you know, prasadam is very nice, it's purifying. Прабхупада говорил: ну, знаете, прасад очень хорош, он очищает. But this devotee was insisting, Но этот преданный настаивал: too much sugar, слишком много сахара, white flour, белой муки and various other things. и разных других вещей. Must be healthy diet, upражнения. Нужно придерживаться здоровой диеты, делать упражнения. And Prabhupada was not impressed. На Прабхупаду это не произвело впечатления. He had a bowl, quite a big bowl, of simply wonderfuls on his desk. На его столе стояла чаша, наполненная этими сладостями, которые называются просто чудо. And whoever came to see him, he would give them a simply wonderful. И кто бы к нему не приходил, он угощал этого человека этой сладостью. So Prabhupada took one simply wonderful. И Прабхупада взял одно просто чудо, He opened his mouth открыл рот and he threw it in. и закинул его туда. And Prabhupada said, we will eat our way back to God. И сказал: мы проедим свой путь назад к Богу. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Бхагавати читается. Any commentary about Prabhupada? Yes, yes, Prabhu. Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, вот я видел своими глазами, как умирали тысячные стада животных домашних, там коровы, лошади, овцы, от голода и холода. Это расценивать как ихнюю карму или как милость Бога, потому что их не съели? Are they the hungry animals in the cold? Is it Yes, their karma? yes, all it's a mercy of Lord. No, it's their karma. Нет, это их карма. And if they're domesticated, and if they're being sort of not cared for properly, then the owner will be incurring karma, not just for killing them, but also for not looking after them properly. А если это были домашние животные, то их владелец понесет карму не только за то, что он их убил, но и за то, что недостаточно хорошо о них заботился. Traditionally in Vedic culture, the animal, like the cows particularly, and the animals, they would live in the house. Традиционно в ведической культуре домашние животные, включая коров, жили прямо в доме. Yeah. And the people would sleep in the same rooms И люди спали с ними в одной комнате with the animals. вместе с животными. And there's a famous story. Let me just conclude by telling you a famous story. Давайте я закончу тем, что расскажу вам одну известную историю. It's from Srila Jiva Goswami. Это история от Шри Дживы Госвами. Krishna was about to go out for his first day herding the calves. Настало время, когда Кришна в первый раз должен был отправиться пасти телят.
Krishna сказал, Papa, я хочу herd, Пасти. pasti, karovi. Karovi. Nanda Maharaj отвел. Нет, вы очень маленький. Мальчик. Коровы очень большие. Был вот осторожно. Be very dangerous. Они могут быть для тебя опасны. So they made a deal, they settled. Krishna would herd the calves. И они договорились на том, что Кришна будет пасти телят. But Krishna сказал, Papa, я не маленький, мальчик. Большой. Okay. So anyway, now he's about to go out, first day with the calves. Итак, это был первый день, когда он должен был выйти пасти телят. Everyone came, they had a festival. Все пришли и устроили по этому поводу праздник. And Krishna was given different things. Кришне дали разные вещи. A stick for herding the calves. Палку для того, чтобы пасти телят. A buffalo horn for blowing, to call the calves. Буйволиный рожок для того, чтобы дуть и созывать телят. It was the Gopastami. It means in Kartik, just after Krishna turned 3. Это было в день Гопаштами в Картику, как раз после того, как Кришне исполнилось 3 года. And Krishna was given his first flute. И тогда Кришне дали его первую флейту. All different things connected with him herding the cows. Ему дали все вещи, которые так или иначе были связаны с занятостью выпасить. I mean the calves. And then Mother Yashoda came. Также там появилась мама Ишода. She gave him a pair of these beautiful little, like, very cultural shoes. Она дала ему пару очень прекрасных маленьких, прекрасно оформленных обуви. Multicolored. Эта обувь была разноцветной. The toe turns up. Носок был, этой обуви был поднят кверху. Oh, they're very sweet, very nice shoes. Это была очень красивая обувь. And she said to Krishna, you take these and wear them. И сказала, вот Кришна, надень. You're going out, you'll be in the forest, on the hills, there are rocks, there are thorns. Ты будешь ходить по лесу, по холмам, там есть камни, там есть колючки. So you wear these shoes. Поэтому надень эту обувь. And she gave him a zontic. Также она дала ему зонтик. And a servant to carry it. И слугу, который мог бы нести его. And it was also multicolored, beautiful little zontic. Этот зонтик тоже был очень красивым, разноцветным. And Mother Yashoda said, see, you're going to be out in the sun. Мама Ишода сказала, ты на солнце будешь. We don't want you to get sunburned. Мы же не хотим, чтобы у тебя случился солнечный удар. You know, Krishna is blackish. Знаете, Кришна же черный. So, anyway, this was her feeling as a mother. Так она проявляла свои материнские чувства. And it may rain sometime. Иногда может начаться дождь. Is multi-purpose zontic. И поэтому зонтик, он многофункциональный. But Krishna said, нет. Кришна сказал, нет, I will not take these things. не возьму я это. You must give 4 shoes for every calf. Только если ты дашь по 2 пары обуви каждому теленку, And 1 zontic with servant for every calf. и поставишь каждому теленку по слуге с зонтиком, Otherwise I will not take these. тогда я приму это, иначе ничего не получится. And Mother Yashoda said, Krishna, listen. Мама Ишода сказала, Кришна, слушай, They're animal. они же животные, They don't need these им things. это не нужно.
And Krishna goes on, "Niet. The cows are our religion. Коровы – это наша религия. I cannot take anything better than the cow. Я не могу принять что-то, что лучше, нежели то, что есть у коров. And there were 900,000 calves. А коров у него было 900 тысяч. Would have been 3.6 million shoes. То есть получается, что нужно было 3 миллиона 600 тысяч обуток. But so Krishna refused, and he wouldn't take them, and he didn't take them. Поэтому Кришна отказался и не стал носить эту обувь. He said, these cows, they're our religion. They are our lives. Эти коровы – наша религия, они наша жизнь. I cannot take anything better than the cows. Я не могу принять что-то, что лучше, чем то, что есть у коров. And then Krishna spoke a very important sutra. И после этого Кришна произнес очень важную сутру. It means little saying. Маленькую такую небольшую поговорку. Dharmo rakshati rakshitaha. That one who protects dharma, it is protected by that dharma. Дхарма защищает того, кто защищает дхарму. In other words, if we maintain our Krishna consciousness and protect it, it will protect us. Другими словами, если мы поддерживаем свое сознание Кришны и защищаем его, оно защитит нас. And we'll be very happy and we'll have everything we need. Мы будем очень счастливы, у нас будет все, что нам необходимо. And at the end we'll go back to God. И в конце концов мы вернемся назад домой, обратно к Богу. Yes. Dharma rakshati rakshataha. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai! Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки. Jai!